Yun, hintay tayo konti. Baka meron tayong hindi naman masagasaan. So, i-ano lang natin. Ayun. Oop. Share muna natin yung ating video. Tapos, cut. Mag-ano lang tayo. Magandang gabi. Sino man yung nanonood na sa atin? Yun, no? Kung hindi ka pa naka-subscribe, so subscribe ka lang. Para masaya lang. Magpapakasaya lang tayo ngayong gabi. Hindi, mag-ano ako actually. Magre-report. Yeah, magsa-sign in lang ako. Sign in. Sign in tayo na ayun, nawala. Hintay tayo konti Wow. Nakakalimot ang kahapon. Nalilimutan. And there you go. Never. Now dismiss. Tapos yun. Yan. So, pwede pala to. Meron tayong 3 nanonood. Actually, share ko lang po yung Ay, ito yun. I-share ko lang yung aking mga nabiling libro, no? But at the same time, iaano natin, tawag doon. Yun, sa mga nanonood po, no, type lang po kayo, mag-comment kayo, type lang po kayo dyan para ma-ano ko po kayo, ma-mention, ma-distinguish at mapasalamatan naman sa mga no? Yun. So, pakilala po kayo. Yun, parang yan. Yun. Sa mga nanonood, pakilala lang po kayo, no? At para maano natin, ma-mention ko po kayo, ma-shoutout ko kayo.
ganito ang gagawin natin. Meron po akong, tawag doon, meron akong biniling libro nung nakaraan. Meron akong binili na libro nung nakaraan at aking i-share sa inyo, no? Hindi naman po sila, hindi ko masasabing maganda, no? At hindi ko rin masasabi na magugustuhan nyo, pero yun nga, gusto kong i-share sa inyo. Pero lahat naman kasi ng ng binibili kong libro ay sinishare ko sa inyo, no? Ang hirap talaga pag bulol. Yun. So katatapos ko lang ng kanina ng live ko sa FB. Na-miss ko rin bago ako gumawa ng mga kung ano-ano. So, yun. Pero ang pag-share ko sa inyo ng books ngayon ay hindi lang basta ipapakita ko, pero bagos ay natin. Pupunta ako sa Google, kung napapansin niyo po. Natin. Nasa Google tayo. Sa Google tayo, diretsong Google tayo. Diretsong Google tayo. At tayo ay yun, basta yun. Iyan natin yan. So, naririnig ba ako? Naririnig ba ako? O, dinig naman. Aha. Sounds tayo. Lagyan natin ng konting sound. Gusto nyo? Ano kayang magandang? Siyempre, kinakailangan live. It's true. Tayo na. Pero hinaan lang natin. Energie nodig op deze laatste dag voor de volgende band. Yan, okay na siguro yan. Okay na siguro yan, no? Na natin. Yan. Basta yung microphone natin ay dinig. Yun. So, sandali lang naman tayo, hindi tayo magtatagal. Hindi ako mahilig sa mahabang tawag dito. So, actually, hindi ko rin alam kung paano mag-share nito. No? Kung paano mag-share ng ating share ko na lang sa kaibigan kong lang ito yun. So, unang libro, katulad na sinabi ko dati, ang mga gustong-gusto kong binibiling mga libro ay tungkol sa mga magagamit ko naman. Okay? Mga magagamit ko dito sa school, magagamit ko sa church, sa ministries, etc. No? And at the same time, ay yung I'll be having fun reading. No? Hindi fun of reading, no? Kundi fun of reading and at the same time ay fun.
Okay, parang mali parang iba yun. Yun. So, itong anuhin natin. Itong titingnan natin, no? Press 2 TV. Ano? Ano kayo nanonood dyan? Basta po, i-try nyo lang na I'll be mentioning you. Don't worry. Okay? Iano ko lang po kayo kung kayo ay magpaparamdam din po sa akin. So, una, kailangan tingnan natin dito sa may ano kayo maganda rito? Philosophy muna. No? Check natin, philosophy muna ang ating watching. Kay Nana. Yo, si Andy. Dito. Hirapan. Teka lang may nagme-message kasi sabi ko dito sa ano natin. Alam mo naman sana. Yun. Unang libro na ating, hindi to review hindi review. Although synopsis ay nasa ano lang, pero we will have an overlook dun sa mga libro na ito. Manga and philosophy. Goodbridge Academy, Full Metal Physician, arguably the most Uy, thank you Sir Andy. Pasensya ka na, hindi kita maasikaso sa messenger. Shout out kay Sir Andy, gabi na sa school pa rin. Wala, ano lang. Kasi may gagawin ako para bukas. Oo, tsaka sa linggo. So, dito ako. Uy, ano yung sinasabi mo, Sir? Ano yung tungkol sa hoodie? Ganda ba? So, okay. Wala lang, tamang trip lang actually, sir. Hindi masyadong, sakto lang. No? Hindi masyadong, yun. So, unang libro. Yan. Kung nakikita nyo, Manga and Philosophy. Stig yan. So, actually yung libro na to, malamanga rin kasi. Tingnan nyo, sa likod yung front cover niya, nasa likuran. Pero sa totoo lang, dito ka rin mag-uumpisa. Okay. Mag-uumpisa. Likuran, mukhang umpisa rin, pero yun, astig to. Like lang po kayo sa ating channel. Hindi ako naghahangad ng mataas na rating dito. At ng watch hour actually. Gusto ko lang talagang mag-share. Yung iba kasi pinapakinabangan talaga. Pero ako naman,
Hindi ganun. Kita nyo naman, meron akong 770 subscribers. Bahala sila. Ganun, hindi. Pero mababait yung mga subscriber na yan. Pero yun, hindi na. Tagal-tagal ko na sa YouTube, pero 700 pa rin. Yun. Sabi, ang librong ito ay... Ik ben Tommy Tenaro en dit zijn de Clerks uit Duitsland. En kom maar allemaal wat dichterbij. Er staat al een hele... Saan nga natin ito? Yun. Sabi nila, ang librong ito ay... Ito, basahin natin mula sa YouTube kasi yun naman yung... Ay, sa Google. Galing sa site na... Google Books lang to. Arguably, the most important pop culture import from the East to the West, manga is a phenomenon that can no longer be ignored. Totoo naman yun. Actually, ang mga Japanese po, natuto silang magbasa because of manga. Parang mga Pilipino nung 50s ata, I think, 40s. Pero before Japanese War, meron na po tayong mga comics. Pero yun, ang mga Japanese sila ay nagkaroon ng yung mga bata natuto silang magbasa because of manga. Yan. At hanggang ngayon, ito ay kini-consider na pop culture sa Japan na kung saan ay number 1 import pagdating sa pop culture, number 1 import of the East to the West. Yan. So, kaya nga sinasabi nila it's a phenomenon. Sabi rito, yet just as much as it is a source of visual splendor and riveting storylines, manga, the herald of the exotic, over hip, stimulates intense philosophical interest, drawing from Japanese art traditions, influenced by the impact of World War II and significant player in cross-cultural exchange. Manga has rapidly become a literary force worldwide. So how about this book? Manga and Philosophy joins the lively discussion about manga by examining some of its major forms. Best good. It's morally wrong to sexualize schoolgirls. What do giant robots teach us about the ethics of war? Ano tinuturo daw ng giant robots tungkol sa ethics of war? All of these questions are more dealt with professionally and accessibility. In short, kung gusto nyo matutunan, si Boss Jeep, teka lang gagawin kitang administrator. Ay, moderator pala, Boss Jeep. Ay, teka, Jeep pala, sorry. Yun. Hello, Jeff. Parang play. Kamusta ka? Yun. So, yun. Yung manga na ito, no? Again, like lang po kayo, yun. It's about manga itself and hindi mango, manga itself and philosophy. Yan. So, actually, hindi lang manga, yung anime itself, no? Anime. So, yun. Yung mga selection ng books kasi na ito ay aking kinokollect. Basta yung gawa ng, ng open court. Yan. Yung open court, yung blah, 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 and philosophy. So, yun. Kaya, pag may nakita ako nito, binibili ko. Katulad na ito, medyo mahal to actually. Medyo mahal, 270. Kung nakikita nyo. Paano nakikita nyo? 270. So, yun. Sumunod niyan, medyo, salamat sa mga thumbs up nyo. Salamat sa mga likes niyo. Mag-comment lang po kayo. Play! Mukhang lasing ka dyan, Gandang gwapo ka, sir, ngayong gabi. Tig! Mga ganyang comment, no? Mas magandang gwapo ka. Boss Play. So, sumunod. Hindi ko alam kung alam nyo tong yan, Galactica. Battlestar Galactica and Philosophy.
Tingnan natin. Oh. Battlestar and Galactica. Asarin ko to. Yun. Aha. Ulit no? Ay, nga pala. Si Andy. Kilala ni Jeff yan actually. Hindi lang halata. Yun. Battlestar Galactica and Philosophy. Yan. Ano naman nilalaman ng librong ito? Sabi ng Amazon, dapat binabayaran ako ng Amazon. Ito ay tungkol sa what's the point of living after your world has been dystopic? Bagay yun naman yung inaano ng Battlestar Galactica kung napapanood nyo sila. Both TV and film and at the same time ay yung mga games nila. This is, yun. What's the point of living after your world has been destroyed after ng COVID? Bagay pala ito ngayon. No? This is one of the many questions raised by the sci-fi channel's critically acclaimed Battlestar Galactica. More than just one packed space opera, each episode offers a dramatic character study of the human survivor and their silent pursuers as they confront existential, moral, metaphysical, theological, and political crisis. Lupit. Maganda to. This volume addresses some of the key questions to which the colonials won't find easy answers even when they reach Earth. Our silenced person. Is Baltar's scientific worldview superior to Six's religious faith? Can Starbuck be free if she has a special destiny? Hindi, character po yun dun yung Starbuck, hindi po yun sige. Babalikan ko lang shout out sa anak. Hi Enzo, kamusta ka na? Shout out sa'yo. Minsan laro tayong football yayain mo si daddy mo. Yan si Boss Andy, puro jogging ata ginagawa sa'yo Minsan lalaro tayo football, kahit basketball, ha? Shout out kay Enzo. Dankjewel. Yun. Nou, dankjewel. Nga pala, no? Yung Starbuck, yun nga pala. Yung Starbuck ay isa sa character sa Galactica kasi, sa Battlestar Galactica. No? So, yun. Kaya, yun ang isa sa tanong. Can Starbuck be free if he has a special destiny? Is it ethical to cut one's losses and leave people behind? Is collaboration with the enemy ever the right move? Is humanity flawed creation? Should we share the silent goal of transhumanism? Is it really a big deal that Starbucks a woman? Parang no? O nga, no? Parang to? We are trying to ask questions, existential questions, moral, metaphysical, theological, and political crisis. Mukhang magandang book nga to. So, yun. Pareho sila ng publisher, yung kaninang, baligtad nga ba? Yung kaninang manga and philosophy, tapos ito ay Battlestar Galactica and Philosophy. And sabi dun, knowledge here begin out there. Ayan. Mission accomplished or mission tracked up. Yun. Knowledge here going out there. Welcome, Sir Andy. Welcome. My pleasure na batiin kayo. Kaya, bati lang tayo. Yun.
Hi kay Joanna Rostan. Hello, sweetie. Lima tong libro na ito. Ayan. Susunod dyan ay yung political. Ayan. Tingnan muna natin dito. Amazon pa rin. Pangit. Pangit ang ano nito. Hello, ma'am. Ma'am, everything English. Ito, The Global Justice Movement, next book. Politics and Sociology. Kung kayo ay mga teacher at nagtuturo kayo sa understanding culture, society, and politics, siguro magandang libro ito. Kasi andirito yung interplay ng politics and sociology, and at the same time how to gain siguro yung global justice, no? Cross-national and transnational perspective. Basahin nga natin yung konting ano. This book includes especially keen analysis of the movement against global capitalism, may nanonood pa ng English teacher. Particularly in its European manifestation. John D. McCarthy from Pennsylvania State University has skillfully coordinated a comparative study in 6 European countries and the US. Okay. Ang context nito ay European and at the same time ay American. A comparative study ng definition o perspective ng cross-national and transnational global justice movement. So this is the first attempt to document a genuine transnational movement. 3.6 billion. Okay. Siguro nabanggit dito yung Occupy din. Ayun, nabanggit to. The global justice movement has led to a new wave of protests, building up transnational networks, inventing new strategies of action, constructing new images of democracy, and boldly asserting that another world is possible. This book examines all these and more with case studies. Okay, my case studies drawn from 7 different countries, covering transnational networks and making cross-national comparisons. Wow. So, magandang mabasa to. Hindi ko lang alam kung kailan ko mababasa. So, this is good. Next. Tingnan muna natin. Diba? Hindi, wag muna to. Kasi textbook to eh. Ito muna, leaders.
Okay, sige. Try natin. Nagawa mo yan. May hinihinging report, gabi na. Let's close muna tayo. Next, leaders of learners. Tingnan natin wala ito sa book yung nakikita ko ngayon. Ano ba? Okay, simulan natin. Next book, gawa ng Solution 3 Press. Leaders of learning, how district schools and classrooms either improve student achievement, bringing the professional learning community process to life. Published in 2011. Finalist Association of Educational Publishers. Uy! Ibig sabihin, worth buying to, guys. As in, worth buying tong ano na to. Uy, nag-message. I love you, Nana. I love you, Nana. Okay. Sabi rito, for many years, the authors have been fellow travelers on the journey to help educators improve their school. Their first co-authored book focuses on district leadership, principal leadership, and team leadership, and addresses how individual teachers can be most effective in leading students by learning with colleagues how to implement the most promising pedagogy in their classroom. Bigat, no? Leaders of learning. Ano ang benefits ng librong ito? It explored the author's expertise and many years of experience in one comprehensive volume on leadership. Ang bigat nga. No? Ang bigat ng libro na to. Ano pa ba? Tayo. We can gain proven strategies for school improvement based on the most up-to-date research. Focus on how district and school leaders create the conditions to support the collaborative culture of a professional learning community. Examine the specific work that teachers undertake as members of PLCs. Parang okay yun. Professional learning community. Mukhang okay na maging topic sa research, no? School improvement means people improvement. School improvement means people improvement. The district's role in supporting the PLC process, the principal's role in leading a professional learning community, creating the collaborative culture of a professional learning community, developing a guaranteed and viable curriculum, ongoing monitoring of student learning, ensuring effective instruction, responding when kids don't learn. Leadership is an affair. Leadership is an affair
of the Heart. Yun. Mukhang worth it po na mabili o pagkabili ko. Medyo mahal pero masaya ako na nabili ko to. 175. And then meron po ako nabili na textbook. So, textbook siya. Pero titignan pa rin natin kung case study research ni Gary. So, siguro sa iba, alam naman natin na ang case study ay isang example ng qualitative research. Pero ito ay pangilang edition to. Nilabas ito ng Cambridge University at yung ating author, si Gehring, ay isang political science professor sa Boston University. Mukhang well praised naman ang librong ito. Case study research, principles, and practice. So, tingnan natin. Case study research, principles, and practice aims to provide a general understanding of the case study method as well as specific tools for its successful implementation. These tools can be utilized in all fields where the case study method is prominent, including business, anthropology, communication, economics, education, medicine, political science, social work, and sociology. Topics include the definition of a case study, the strengths and weaknesses of this distinctive method. Okay. The method, strategies for choosing cases, an experimental template for understanding research design, and the role of singular observations in case study research. It is argued that the diversity of approaches, experimental, observational, qualitative, quantitative, ethnographic, may be successfully integrated into case study research. Wow! Talaga? This book breaks down traditional boundaries between qualitative and quantitative, experimental and non-experimental, positivist and interpretivist. Ooh. Yun. So, yun yung aking mga libro na I'm English teacher from there. How much your name, sir? Galing mo, sir. Daan lang ako. Salamat, Ple. Salamat. Sa mga ilang nandiyan dyan, subscribe nyo po si Jeffrey the Drunken Master. Parang nagbago ka. Dati Drunken Master yan, hindi Drunken Master. Yun. Subscribe niyo po si Jeffrey the Drunken Master. Onze gitarist Gero. So, kung may time po kayo, subscribe, like, at mag-comment. I-share nyo rin yung kanyang door hem geschreven. Yung kanyang siyempre, yung kanyang channel. So, yun. Meron tayong 5 libro na salamat kay Sir Andy na nag-subscribe. Yan. So, wala. Meron tayong nakita. Yun. Okay. Pumasok. Yun. Meron tayong 5 libro na hindi natin ni-review to at wala pa akong panahon para mag-review ng mga libro. Pero may nakasalang tayo na Sophie's World at ang mga kaibigan ni Mama Susan, yan, atin pong i-review yan basta maging okay lang ang ating schedule. No? Wala pa akong time talaga para mag-shoot para dyan. So, alam niyo naman, pag pinag-usapan natin ang mga book hauling, gusto ko naka-live at gusto ko yun. Ayoko kasi ng mambobola pa ng kung ano-ano, so straight to the point. So nakita niyo naman, wala akong alam sa mga librong yan. Sa akin ay interested lang ako sa kanila at the same time ay na-curious ako sa mga topic nila. Except yung 2 pop culture, yung Battlestar Galactica and Philosophy at yung Manga and Philosophy kasi kino-collect ako yung
series na yon, yung volumes, no, ng ng Open Court University Publishing. So thank you very much sa mga sa mga nanood, nagstay. Yan. Kung may time po kayo, everything English, everything English, i-ano nyo po yan, i-subscribe nyo. Subscribe nyo po. Wag na yung preschool TV na yan, kalokohan lang yan. Si Sir Andy, ewan ko kung may mga videos si Sir Andy, pero pwede rin po na baka gusto nyo makita kung ano man yung kanyang pinopromote o sinishare sa kanyang channel. Ito po si Jeffrey the Drunken Master, okay yung niyan, yung channel niyan. Pinipicture niya yung kanyang music and at the same time ay pinipicture niya rin ay yung mga galing ng mga Pinoy. At the same time yung kanyang skills, no? Yung kanyang skill sa pagbubuting-ting. Matututo kayo diyan ng basic kasi hindi nyo kinakailangan na magpaayos pa sa mga technician. Electric fan, napakasimple lang. Kasi ganyan yan. Uy, thank you rin ma'am. Everything English, i-subscribe nyo yan kasi lahat ng nandiyan dyan ay about English. Yung basic English na hindi natin natututunan o hindi pumapasok sa utak natin, nandiyan dyan yan. Yung very basic tapos hindi natin natututunan o hindi pumapasok sa isipan natin, tinuturo na. So yun lang po, salamat sa mga nanonood at sa mga manonood pa. Hanggang dito na lang mga minamahal na kapatid. Thank you very much. Salamat classmates.